So we have just opened the final part of vows for Golden Awards of our third day of competition of our 24th International Tournament of Greco-Roman, Freestyle and Women Wrestling in honor of outstanding Korean wrestlers and coaches. On the mat B, Greco-Roman style weight category 60 kilograms, there is the bout between the representative of Iran, Ali Reza Najati, and representative of Kyrgyzstan, Zolaman Shashanbekov. On the mat C, freestyle wrestling, weight category of 61 kilograms. The bout between the representative of Azerbaijan, Ahmed Hadi Varzhatilov, and the representative of Ukraine, Andriy Jalov. Mat D, women wrestling, weight category of 53 kilograms. The representative of Bulgaria, Vanessa Kalajinska, and the representative of India, Vinesh Bhagat.
у нагородженому поєдинку на кіломіцев фінальному ваговій категорії 61 кг переміг Ахмед Набі Гварзатілов, Азербайджан. Але наш молодий Андрій Джолин достойно йому давав супротив, і не всі його перемоги ще попереду. А переможець Ахмед Набі Гварзатілов, Азербайджан. На килимі переміг Алі Реза Єркій.